Okay. May I audible? Yes? Yes, ma'am. Audible. Okay. Okay. We will wait for 10 minutes. 10 minutes for the session student are joining. Yes? Then we will start the session. Okay? Okay, ma'am. Okay. We will start the session. Yes? My voice is audible to you? Yes? My voice is audible? Yes, ma'am. Okay. We will start our session. Yes? Okay. What is mean by function? We will start from a function topic. Yes? Yes, right now, till now, anyone having any doubt? Yes? Till now, anyone having any doubt? Yes? We will move forward for our next point. Yes? My screen is visible? Yes, Yes? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, then we will move forward for our function point. Okay? Yes, in natural, normal. What is meant by function? Yes, anybody tell me? Natural, in natural example, not a technical perspective. Tell me natural example of function. म्हणजे तुम्ही फंक्शनचं नॅचरल एक्झाम्पल सांगा. म्हणजे what type of function? Means fading function and like this or so many function in our home. Yes or no? Fading functions, okay, like this. But in technical point of view, it is a function is a block of statement. Okay, yes, function is a block of statement. Means when you write the function,
function is a block of code, means block of statement. Whenever you run, when it is called, म्हणजे तुम्ही ते फंक्शनला कॉल केल्याशिवाय ते फंक्शन रन होत नाही. ओके, दिस इज मीन बाय फंक्शन. ओके, it is a simple meaning. All of you know about C function. Yes, anybody tell me what is a C language function? Yes. आता नॉर्मल ऍज अ फंक्शन असेल आपल्या घरी, तर आपण कुणाला बोलवणार? गेस्टला बोलवणार. येस, त्याशिवाय फंक्शन होणार का आपलं नॉर्मल नॅचरल एक्झाम्पल? नाही. मग ते फॅमिली फंक्शन तोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत गेस्ट येणार नाही. आहे की नाही? बरोबर की नाही? येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes. हा, मग इन टेक्निकल लँग्वेज whenever you call the function statement, त्यावेळेलाच तो प्रोग्राम रन होणार. It is a simple meaning of function. Okay, it is a block of code. Whenever you call the function, then only then run your program. म्हणजे तेव्हाच तो रन होणार, म्हणजे तेव्हाच ते एक्झिक्यूट होणार. येस, तुम्ही त्या कॉलिंग होणार नाही फंक्शनचं तोपर्यंत फंक्शन रन होणार नाही. येस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? नेक्स्ट पार्ट. Yes, all of you see these 4 pillars of function. Python function, they're having 4 pillars. First, user defined function we will see. User defined function, yes. Then we will see built-in function, yes. Next one, lambda function we will see. And next one, recursion function. Okay, this is the 4 function we will discuss in step by step. Yes, all of you understood? Am I fast or am I slow? Tell me. Yes. Student, give me reply. What happened? No anyone give me reply for my question. Why? Yes. They're having the 4 pillars of the function. Okay. User defined function, built-in function, lambda function, and recursion function. Okay. Then we will go for our next point. Function is already, I will tell you the function definition in easy language. Okay. म्हणजे, yes, mute yourself. Whenever you call your name, then only unmute yourself. Okay. Function is a block of code which only runs when it is called. म्हणजे तोपर्यंत आपण कॉल करणार नाही तोपर्यंत फंक्शन रन होणार नाही. ओके. नेक्स्ट वन, function create. How to create function? Okay. DEF, specially DEF used for function declaration. Okay. आपण ही डेफिनेशन यूज करतो, म्हणजे एक कीवर्ड आहे. DEF एक कीवर्ड आहे, आपण ते यूज करतो फंक्शन डिक्लेअर करायला. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? येस, DEF it is a keyword to declare the function body. Okay. Yes, whenever you write the any function program, you start the function name as a DEF. Program start from DEF. Okay. Yes, understood everyone? कळलं का सगळ्यांना? Yes, all of you?
Yes, all of you. Yes, ma'am. Yes, give me reply fast. I think so many students give me reply fastly because of I will go for next point. Yes, if you have any doubt, tell me. Frankly speak up for me. Okay, तुम्ही असा विचार अजिबात करू नका की काय कसं बोलू काय बोलू. फ्रँकली स्पीकअप व्हा म्हणजे मी तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकते. ओके. Yes, DEF used for keyword declaration and function declaration. Yes, use DEF keyword. Okay. Next one, function name. Whatever you write down in your program and write the parameters. Okay. First, we will take default parameter and next we will go for our statement. Okay. Write it, take it screenshot of function syntax. Then we will move forward. Continue means what is the all of you so see your screenshot of function, how to create function. First we will declare the keyword def. Yes, we'll start the function. Yes, using the keyword def. Okay, then function name, it is unique name. Okay, whatever you write, identify function, similar like a variable. Okay, function name. I want to display message. Okay, message from my program. Yes, then what is my function name? Yes, what is my function name? Yes, yes, all of you. Okay, no problem. But understood the what is meaning by syntax. This is meaning by one line. Keyword def, start the function. Okay, then function name, it is unique name given by identify the function like a similar variables. Okay, then parameters, whatever you pass the argument in your function. Next one, colon. Okay, next one, end of the line means white spacing. Okay, next one, function body is made up of one or more statement. Okay, whatever you write it, this statement. Okay, statement, yes, whatever you write it, print hello, yes, welcome to third year, like this. Okay, for example, def, my function name is, what is my function name? This is visible to all. Yes, yes, yes. Okay, def, it is a keyword. We will start the function, then our function name, my function, then functional bracket, next colon mark, and next print hello from function. Okay, next one, function call. फंक्शनची डेफिनेशनच काय आहे आपली? आपण जोपर्यंत त्याला कॉल करणार नाही तोपर्यंत ते रन होणार नाही. येस, दिस इज दी statement from the function. Yes, we will see. We will call the function. We will see the practical program of function. Okay. Then we will move forward. Our next point. Okay. Boys side. Give me reply. Except from boys side also. Yes. Then write it here. IDLE. Open it. Okay, then we will go for module declaration. Yes, write it your function demo. Your first program is function demo. Okay,
Then we will go for save function. Save as desktop. All program in your desktop PC. fdm demo1.py using the extension py. We will save the program. Yes. Then we will move for our function declaration. Okay. Okay. Okay, no problem, Supriya. We will go for slow. Yes. Yes. Everybody understood this much part? Yes. Yes, everybody. Yes, ma'am. Yes. Then we will move forward to write the program. Yes. Yes. Then we will write it here. def is a keyword. Yes. Then we will write the function name. Tell me what is your function name. You tell me what will write it. Write it here. Yes. Yes, you tell me. Okay. I will write here message. Okay. Message. I will write here message. Okay. Message. Okay. Then print. Then print. Welcome to ENTC department. Warm welcome. Okay. Warm welcome to ENTC department. Okay. Then we will close the function. Okay. Then we will save the program. Then run it, the module. What happened here? All of you see here. Program is run. Yes. Bola सगळ्यांनी. All of you must be talkable with me. Yes. Yes. Program run झाला आपला? Yes or no? No, ma'am. No. Why? We will not run the program because Function ला call केला नाही. yes, we will not call our function. Yes. Then only then we will call the function. Then only run your program. तेव्हाच तुमचा program run होणार. Okay. Means write it here. Message. Message. Call the function. Save this program. Run the module once again. What happened here? Check it. If it is any spelling mistake happen here, then program should not run. Okay. Whatever. Welcome, warm welcome to ENTC department. Okay. Yes, all of you understood this much part? Yes. Yes, everyone. Yes, ma'am. Yes. Then, yes, anybody want to show me your output of your program? Yes. Anyone interest to show me your output for your program? Yes. Yes. No? Okay. Then we will move forward. User defined function and built-in function. We will take first of all built-in function because it is the
in function Python already available in built-in function. Okay, already we will declare it. Okay, म्हणजे already define केलेले असतात built-in function. Okay, means these function are built into Python. Their function already defined in the Python function are called built-in function. And whenever your function user defined function, then only whenever you call your function, means if it is a message function, add function, add two integer, addition of two integer using function, then means user defined function. Okay, we will see the built-in function. Print statement, it is a built-in function. Range, it is a built-in function. Input, it is a built-in function. Yes, how do they work? Yes, we will see print, range, and input. Okay. Okay. Yes. Okay. All of you see the print function. Okay. Print. Hello. Hello. Okay. Printed hello function, it is your built-in function. म्हणजे हे तुमच्या अगोदरच डिफाइन केलेले आहेत. येस, म्हणजे आपण त्याला डिक्लेअर करत नाही, स्वतःहून कोणतं नाव देत नाही. येस, दे ऑटोमॅटिकली डिक्लेअर पायथॉन मध्ये बिल्ट इनच आहे, ते अगोदर पासून डिफाइन केलेले आहेत. येस, अंडरस्टूड. Yes, it is your built-in first function, print function. Okay, then our function, next function, range function. Okay, write it file, new file, save as for demo f2.py. Save this program. Next one, write it range function program. Okay, for I in range 1,9. Okay, printed this function, print I. Okay, then save this program, run this module 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. All of you understood this much part? Means understood this much part very clearly. Yes, म्हणजे तुमचे print, range, input, it is your built-in function. Okay, and already we will practical demo of user defined function. Okay, means message, how to write message. Yes, message is your built-in user defined function. Okay, if you write it here, student. Okay, student. Yes, write it here, save this program. This is your user defined function. Yes, all of you understood? This is your user defined function. Yes, then run this model. Yes, what is the mistake here? Yes, anybody tell me? Yes, what is the mistake here? Yes. Yes, anybody tell me what is the mistake here? आपले इथे काय मिस्टेक झाली आहे? Yes. फंक्शन नेम वेगळं, डिस्प्ले वेगळं केलंय मॅम. Yes. We will call the another function. Yes.
म्हणजे आपल्याला इथे फंक्शनचं कॉलिंग फंक्शन वी विल चेंज इट. ओके, लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला तुम्ही प्रोग्राम लिहिणार आहे त्यावेळेला तुम्ही फंक्शन कॉल करत आहे, कमेंट लिहायची, कॉलिंग the function. Okay, we will call the function. Okay, then we will write it here, student. Okay, let's save this program, run it once again. Warm welcome to ANTC department. Okay, yes, everybody understood this much part? Yes, anyone having any doubt? Yes. येस, कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का या फंक्शन डेफिनेशन मध्ये? नो मॅम. ओके, आणि नेक्स्ट वन व्हरायबल स्कोप. ओके, सगळ्यांनी अगोदर मला हे सांगा, तुम्ही सगळ्यांनी स्कोप ऑफ व्हरायबल सी मध्ये शिकला आहे, म्हणजे स्टडी केली असेल. येस, व्हॉट इज द स्कोप ऑफ व्हरायबल? सांगा बघू तुम्ही all of you tell me how many two type of scope of variable. Yes, म्हणजे 2 टाइप आहेत स्कोप ऑफ व्हरायबल डिक्लेअर करायची. yes, am I right? येस मॅम. Yes, tell me 2 type of function for variable scope. ग्लोबल व्हेरिएबल अँड लोकल व्हेरिएबल. Yes, except what is your name? सुप्रिया. Supriya. Okay, except Supriya, any another student tell me what is mean by local scope? Yes, B division. Very good, Supriya. Yes, what is mean by local scope? What is mean by local scope? We will not move forward. Whenever you tell me the answer, then we will move forward. Okay. Any except Supriya, I accept another student also tell me the answer. Okay. It is helpful for your ICA marks. Okay. Yes. Hello, ma'am. Local variable means declared inside. Tell me first your name and then your answer. Okay. Yours myself, Audumbar Chavan. Yes. Local variable is known as declared inside the functions or blocks. Okay. Yes. Very good. Audumbar. Yes. Yes, ma'am. Am I correct? Yeah, ma'am. Except Audumbar. Next. What is mean by global scope? Yes, another student tell me. Very good. Keep it up. Henceforth, this much spirit for all of you. Okay. We will not tell the overall, but active participation is very much important in our class. Okay. Yes. Tell me and another student, what is the global scope? Whenever you call the global scope, Declare out. Outside the function. yes, very good, very good. Yes. Next, we will see the scope of variable. Yes, something. If we will write the program, म्हणजे आपण एक प्रोग्राम राईट करतोय, सिंपल हॅलो प्रोग्राम सुद्धा. येस, त्याला एक स्पेसिफिक एरिया ऍक्सेस साठी असतो. येस, दिस मच लाईन विल बी ऍक्सेस फॉर युअर प्रोग्राम. म्हणजे तुम्ही इथे सपोज दिलेले आहे डीएफ स्टुडंट, म्हणजे ही पूर्ण लाईन कोणीतरी ऍक्सेस करते, कोणतीतरी स्टेटमेंट ऍक्सेस करते. येस, एम आय करेक्ट? येस, येस और नो?
एक कोणतं तरी व्हरायबल, एक कोणतं तरी स्टेटमेंट आपण ते ऍक्सेस करतोय एरिया ऍक्सेस करते. येस और नो? एम आय करेक्ट? मी बरोबर आहे का आता? येस, समजलं का सगळ्यांना? एक ऍक्सेस करतो स्टेटमेंट म्हणजे वी विल कॅन ऍक्सेस दी व्हरायबल्स. येस, आपण त्याला काहीतरी स्कोप दिला असतो. येस, वेर दे आर हॅव्हिंग दी सम ऑफ दी स्कोप. म्हणजे ते लोकल स्कोप असू शकतो, अदरवाइज इट इज ग्लोबल स्कोप. येस येस, म्हणजे तुम्ही त्यावेळेला व्हरायबल डिक्लेअर करणार ए इज इक्वल टू 10, ऍक्सेस करणार ए इज इक्वल टू 10 व्हॅल्यू इनसाइड दी फंक्शन. म्हणजे इनसाइड दी फंक्शन वी विल डिक्लेअर दी ऍक्सेसिंग व्हरायबल. येस, ए इज इक्वल टू 10 म्हणजे आपण ती व्हरायबल यूज करणार आहे. म्हणजे कुठे ना कुठेतरी त्याचं ऍडिशन होणार, सबस्ट्रॅक्शन होणार, एनिथिंग. And whenever, whatever you, if you want to perform operation in the function variable, yes, ते ऍक्सेस करणार. मग ती स्कोप कोणती असू शकते? इनसाइड ती स्कोप असू शकते, अदरवाइज ग्लोबल स्कोप असू शकते. येस, एम आय करेक्ट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? येस येस Yes, ma'am. येस. म्हणजे तुम्ही ग्लोबल स्कोप काय आहे, लोकल स्कोप काय आहे हे समजलं तुम्हाला. आपण स्पेसिफिक व्हरायबल ऍक्सेस करणार आहे, त्यासाठी आपल्याला त्याचं स्कोप द्यावं लागणार. ती आपण इनसाइड यूज करू शकतो, अदरवाइज आउटसाइड यूज करू शकतो. इफ युजिंग इनसाइड दी व्हरायबल स्कोप, देन whenever you access your program, whenever you access the variable inside the function program, their variable not access outside the class. म्हणजे आपण इनसाइड प्रोग्रामला आपण व्हरायबल ऍक्सेस करायला देतो, ती आउटसाइडला ऍक्सेस होणार नाही. ती फक्त इनसाइड फंक्शन साठीच अवेलेबल असणार. येस, everybody understood this much part? Yes yes, then we will go for practical demo for local and global scope. Okay, bye. Save this program, run. First we will see the local scope. Okay, write it, comment local scope. Okay, okay, then write it here, dir my function, save this, write it here, a is equal to 10. Okay, a is equal to 10, then print it here, the value of a is a. Okay, save this program and then run this module. Save this program, run this module. Okay, why not run it? Because we will not call it. Okay, then we will call the function name, then we will call it. Okay, the value of a is equal to 10. All of you see this output? Yes. Hello. Wait for a minute. We will join it. Okay.
Hello? Hello, all of you. I will mute it. I am muted. All of you understood this much part? Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Then we will call it here. First, we will see the experiment. लक्षात घ्या आपण एक्सपेरिमेंट करत आहे. The value of A. Then we will call it here A. Then run it. See here, if it is run it here, what happened here? Yes. Anybody tell me what happened here? Suppose मी अनम्यूट झाले किंवा झाले तर तुम्ही सांगायचं की म्यूट झाला आहात मॅडम, ऑन करा. येस, इट इज रिक्वायर्ड. ओके, because of my mobile we will join it. Sometime we will mute it. Yes, then whenever your responsibility to remind me mute, unmute yourself. Yes. Understood? What is the error here? Yes. Please speak up. Yes. Yes, all of you. Yes, what is the error here? का काय बोलत नाहीये तुम्ही सगळेजण? बाय. Yes, because we will declare the inside the function. Yes, then we will call it here local scope. Local scope. Yes, A is equal to 20. Okay, then we will write it here. The outside the function value b is equal to 20. It's here. Okay, save this file and run this module. Okay, see here, output it would be print. The value of a is 10. Outside of the function value is equal to 20. Yes, all of you understood what happened? Local scope and global scope. Yes. Yes, everyone. Yes, ma'am. Please speak up. Yes. Then all of you perform the practical of local scope and global scope. If you are having 10 minutes time, I want to anyone, at least anyone to share your screen. Okay. Yes, understood. What is your task to 10 minutes? Anyone, at least except one student to share your screen. Yes, all of you, this is your program already in your hand. If I accept to perform it practical in your own. Yes. मी करू शकते का हे एक्सेप्ट की तुम्ही करू शकता प्रोग्राम? येस, at least one student. Aishwarya, roll number A40 and B division Shreya Kulkarni. Yes, Shreya Kulkarni and Aishwarya A40. Yes, two, one boy side and one girl side, and except for share your screen. Otherwise, we will not close the meeting. Yes. Yes, at least one student to share your screen. Okay.
take your 10 minutes time and share your screen. Okay. Only local scope and global scope because of tomorrow. Yesterday, I already tell the homework for up to 5 p.m. Do it the program and send me the ESL3 group. Only one student send me the program. Okay. And accept at least 50 students to practice your program. Yes. Yes, only 5 minutes time required to perform the function program. Okay. Do it program. 10 minutes time for you. Okay. Is it okay? Reply for me my question. Is it okay for you? Yes. Yes. Student give reply fast. Fast. Is it okay for you? Yes. Yes, ma'am. Yes. Then we will check it 10 2:30. Okay. Sharp 2:30 you share your screen. Okay. 35. Okay. Then we will stop. Okay. At least 2 students share your screen. Okay. Take your time. Yes, anyone rest to share your screen? Yes, student.
Yes, student, give me reply fast. Yes, student. Yes, anyone interest to share your screen? Yes. Please give me reply my question. Yes. Shivani, Shruti, Vaishnavi, Saili. Yes, anyone, at least one student interest to share your screen? Yes. Hello, student. Please share your screen. Yes, anyone, at least one student to share your screen? Yes. Listen carefully. If it is not share your screen, we will not stop your lecture. Okay? At least one student give me reply. B34. At least one student to share your screen. Then only I will understood whatever we will teach, you should be understood. Yes, that's why please share your screen. Otherwise, we will not stop your lecture. We will continue it.
Yes, all of you. Yes, anyone, at least one student. At least one student. No, anyone want to share your screen? Shruti, Vaishnavi, Aarti, in boys side. Anyone? At least one student to share your screen. At least one. Sudarshan. Sudarshan Survase. Ganesh, Rupnar, Sonali, Priyanka, Smita. At least one student to share your screen. I accept from your side. Only at least one student to share your screen. काय problem है? Yes, anyone having any problem? If you are having facing any troubling, any side, any point, yes. Okay, Shreya, wait for a minute. I will wait. I'll make you co-host now. Then you share your screen. Okay. Okay, Shreya, share your screen. Shreya, unmute yourself and speak up. Okay. Only share your screen. Yes, ma'am. No any issue for speak anything and run your program. Okay. Yes. 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 Very good. Very, very good. Run it. What happened here? Shreya, run your program once again. Wait.
something mistake. No any mistake. No any mistake. A is equal to 10 when we print outside the function value, comma. Yes. Then run it once again. ओके. हे प्रिंट फंक्शन आहे. माय फंक्शनचे इथे बरोबर आहे. हे सगळं बरोबर आहे. हा येस, दे हॅव्हिंग दी पेस हिअर. श्रेया, पेस कोलन व्हाईट पेस ते रिक्वायर्ड नाहीये. हा. कुठे मॅम? डीएफ माय फंक्शन कोलन त्यानंतर तुम्ही पेस दिलाय, व्हाईट पेसिंग. येस. थांबा अजून एकदा द्या. हा. आणि हा कोलनच्या पुढे न्या. हा ए इज इक्वल टू 10 इथे या साईडला न्या. हा बॅक पेस घ्या. हा बॅक पेस, अजून बॅक पेस घ्या. नाही नाही ती नाही, हे बॅक पेस घ्या. अजून ए इज इक्वल टू 10 बॅक पेस घ्या. हा एंटर करा. एंटर करा. ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 लाच एंटर करा पुन्हा एकदा. हा हा आता हे इथे न्या आणि बॅक पेस घ्या. प्रिंटला बॅक पेस, अजून एकदा प्रिंटला करा. हा बॅक पेस घ्या. खाली घ्या. माय फंक्शन इज इक्वल टू बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. नेक्स्ट रन इट once again. Run it your program. File save as file. Save it first. Whatever you change it, run it. Once again run it. What happened here? फाईल सेव्ह केली का तुम्ही? फाईल पहिल्यांदा सेव्ह केली नंतर रन केली का? हो मॅम केली सेव्ह. फर्स्ट अजून एकदा सेव्ह करा. Because of no any issues for solving. Okay, and run it once again. No. What is your problem here? Okay, if you're having online compiler here, online GDB. Yes, Shreya. येस मॅम. ऑनलाईन जीडीपी असेल तर तुमचा प्रोग्राम रन होईल. ओके मॅम. नाही याला पण काय प्रॉब्लेम नाही. थांबा जरा बघते काय प्रॉब्लेम झालेला. हे करा आरो. ओके, नो एनी इश्यूज फॉर p is equal to 20, a is equal to 10. Then outside the function, my function colon, then a is equal to 10. Print the value of a. बरोबर आहे. You know what happened here? Okay, save as पुन्हा एकदा save as करा. Save as whatever. ते खोडा वेल नंबर्स खोडा whatever. आणि सिंपल नेम द्या fdemo.py. त्या फाईलनी पण काय होणार नाही. f.py. येस, सेव्ह इट वन्स अगेन. येस, then once again you run it your program. No. Okay, go for your program. If it is run it, go for compiler. Yes, close it. Close this. हे क्लोज करा. तुम्ही ही विंडो क्लोज करा आणि तुमची फाईल कुठे सेव्ह आहे तिथे जावा. हॅलो मॅम, हॅलो. हा लास्ट प्रिंट मध्ये व्हॅल्यू नंतर ते हे केले ना, काय? ते स्पेस आहे व्हॅल्यू नंतर ते सेमीकोलन दिले, डबल कोटेशन. डबल कोटेशन. No any issues there. Wait.
थांबा 2च मिनिटं वेट. हे बरोबर आहे. तुम्ही जावा तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जावा. तुम्ही कुठे सेव्ह केलंय त्या प्रोग्राम मध्ये जावा तुम्ही. क्लोज करा हे क्लोज करा तुम्ही. तुमचा प्रोग्राम बरोबर आहे. नो एनी इश्यूज. कोलनच्या मध्ये पेस नाही ना दिला तुम्ही, कोलन आणि फंक्शनच्या मध्ये नाहीये दिलेला. अजून एकदा तुम्ही फंक्शन द्या. नाही पेस नाहीये तुम्ही दिलेला. नो इन इश्यू. क्लोज करा ते. क्लोज करा आणि तुम्ही प्रोग्राम कुठे सेव्ह केलाय तिथे जावा. बिकॉज तुमचा प्रोग्राम रन झालाय. इफ इट इज नॉट रन देन not this symbol is going to print. Okay, close करा तुम्ही. श्रेया क्लोज इट. आणि तुमचा प्रोग्राम कुठे सेव्ह झालाय तिथे जावा. तुम्ही तुमचा प्रोग्राम कुठे सेव्ह केलाय, कोणत्या फाईल मध्ये सेव्ह केलाय, प्रोग्राम फाईल मध्ये. डेस्कटॉप वरती मॅम. मग ते ओपन करा. डेस्कटॉप दाखवा मला तुमचा पहिल्यांदा. काय नाही प्रॉब्लेम, काय नाही. अशी एरर आल्याशिवाय समजणार नाही. ओके. डेस्कटॉप दाखवा, मी तुम्हाला सांगते काय काय कोणत्या स्टेपने जायचं. ओके. येस. वर जावं तुम्ही आता. एफ डेमो. आता हा सिम्बॉल दिसतो. ऑल ऑफ यू लिसन केअरफुली. तुमचा प्रोग्राम ज्या वेळेला रन होणार, तुमच्या प्रोग्राम मध्ये रन झाल्यानंतर पायथॉन फाईल ची ही होते डेस्कटॉप मध्ये. पायथॉन चा सिम्बॉल येतो म्हणजे तुमचा प्रोग्राम रन झालाय. पायथॉन फाईल. ओके श्रेया, अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. तुमचा रारो Yes, तिथे घेऊन जावा. तिथे घेऊन जाऊ नका. आहे ना, डायरेक्टली सीएमडी वर रन करा. ओपन इट. क्लिक, फक्त क्लिक करा त्याच्यावर. क्लिक करा. काय होते त्यावर. तसं नाही. वेट श्रेया वेट, मी तुम्हाला दाखवते. क्लिक करा त्या फाईल वरच क्लिक करा. ओपन विथ करा. ओपन विथ नको. वेट, सीएमडी आहे का तुमच्यामध्ये. सीएमडी विंडोज आर करा. विंडोज आर करा, कारण इथे तुम्हाला डायरेक्टली नाही दाखवते. विंडोज आर करा. थांबा, मी एक फॉर एक्झाम्पल एक तुम्हाला हे दाखवते. श्रेया स्टॉप शेअरिंग युअर स्क्रीन. स्टॉप. व्हेरी गुड. नो एनी एरर इन युअर प्रोग्राम. ओके. आता मी तुम्हाला एक फॉर एक्झाम्पल एक डेमो दाखवते. ओके श्रेया, लक्षात ठेवायचं काय. इफ यू आर डुईंग एनी प्रोग्राम, ओके, सी हिअर, this is your program. Yes, my function, output of my function. Yes, this like your program. Yes, then save it. Okay, save झालाय. मग आपल्याला कशा प्रकारे आला आहे. LG. Yes, all of you see my screen. Yes, Python file. It is right now you create. श्रेया व्हेरी गुड. तुमचा प्रोग्राम रन झालेला आहे. काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि एरर पण नाहीये. तोपर्यंत एरर येत नाही, तोपर्यंत पायथॉन फाईल एक्झिक्यूट होत नाही, तोपर्यंत पायथॉनचा सिम्बॉल येत नाही तुमच्या फाईलला. ओके. येस, देन गो फॉर इट. ओपन दिस, क्लिक दिस लिंक अँड ओपन इट फॉर कमांड लाईन. ओके. तुम्ही सीएमडी वर पण रन करू शकता. राईट इट सीएमडी विंडोज आर. इट इज अ शॉर्टकट फ्रॉम युअर
for your Python. Okay. And next, write it your desktop path. Okay. Shreya, listen carefully. If it is your desktop path here, then write it desktop. Otherwise, go for your Python program and print, check it if it is your Python here. If it is document in Python program file, whenever your file, save it. Okay. This fileचा path तुम्ही द्यावा लागणार आहे. Okay. Copy this path. Okay. And paste it at the command line. Okay. And what is our statement here? F, capital F, demo. Okay. Demo.py. Okay. Run it. If it is here, no. Why? Check it if it is right. No. LG. Okay. LG dot py. Yes, all of you see this output. If it is not run in your cell, run it in CMD. Okay. Yes. All of you understood this much part? Yes. Yes. Very good. Yes. Understood? All of you listen carefully. Yes. Shreya, very good. Don't don't make do ya absent. Your program is run. No any issues for program. Try it in CMD. Okay. If you are having any issues for CMD, then we will resolve it. Okay. Yes. श्रेया समजलं का? मॅम सेमच आउटपुट आलं होतं. येस सेम आउटपुट आहे. हा येस श्रेया नो प्रॉब्लेम. मी तुम्हाला काय म्हणलं, तुमचा प्रोग्राम रन होतोय त्याशिवाय पायथॉनचा सिम्बॉल दाखवत नाही, पायथॉन फाईल क्रिएट होत नाही. तोपर्यंत तुम्ही रन करत नाही, तुमचा आउटपुट दाखवत नाही, तोपर्यंत ते रन होणारच नाही. येस. सीएमडी वर एकदा ट्राय करा. सीएमडी वर झाल्यानंतर मला सेंड करा. इफ इट इज नॉट पॉसिबल सीएमडी वर ट्राय झाल्यानंतर, सीएमडी वर तुम्हाला पाथ सेट करता येत नसेल तरी सुद्धा मला कॉल करा. मी सांगते तुम्हाला पाथ कसा सेट करायचा. ओके. येस. We will call you and then we will resolve your doubt. Okay. Try it in CMD. Then also we will not execute your program. Then we will see. Okay. Yes. येस मॅम. Yes. Okay. A division T by A. Start your present T. 1. 1. Absent. 2. Yes, ma'am. 3. 3. 4. 4. Yes, Four. ma'am. 5. Present, ma'am. 6. 6. 7. आणि श्रेया रन करताना ना डायरेक्टली फाईलचं नाव देऊ नका. पायथॉन 3.9 ला वेगळा सीएमडी वर हे आहे. पायथॉन नेक्स्ट फाईल नेम अँड नेक्स्ट डॉट पाय. ओके. श्रेया अंडरस्टूड. राईट येस इट. मॅम. Write it in your notebook. Okay. Python file name. All of you, if you are having 3.9 version in your Python, ideally, then use Python file name and then PI. Okay. Yes. Understood, boys? Yes. 7. A7. A7. 8. 8. Present, ma'am. 9. Present, ma'am.
10, 10, Present, ma'am. 11, 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, 15, absent. 16, Present, ma'am. 17, 17, Present. 18, Present, ma'am. 19, 19, absent. 20, Present, ma'am. 21, 21. Shivani Atkale, you are present. Right now, one is absent. Okay. 21, 21 absent. 22, Present, ma'am. 23, 23, 24, 24, 25, Present, ma'am. 24, 26, 26, 27, Yes, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, 29, 29, 30, Present, ma'am. 32, Present, 31, ma'am. 31, 32, Present, 33, ma'am. Yes, 36, madam. Yes, madam. 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, Present. 40, Present. 41, 41, 42, Yes, madam. 43, 43, absent. 44, 44, Present, ma'am. Present, ma'am. 45, 45, Present, ma'am. 46, Present. 47, Present, ma'am. 48, 48, 49, 49, 50, 51, and 52. Roll number, absent roll number. 3, 6, Ma'am, 7, roll number 41 is present. 41 is present. Okay. Absent roll number 3, 6, 7, 15, 21, 23, 26, 35, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 51, 52. Anyone present in this number? Yes? Okay. 19. 19. 19 is present. Okay. TYB. 1. 1. B division. 1 number. Absent. 2. Present, ma'am. 3. 3. Present, 4. ma'am. 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 6. 6. 7. 8.
Present, ma'am. 9. 9. 9 is absent. Okay. 10. Yes, ma'am. 11. Yes, ma'am. 12. Yes, ma'am. 13. Present, ma'am. 14. Yes, ma'am. 14. 15. Present. 16. Present, ma'am. 17. 17. 18. Present, 18. 19. Present, ma'am. 20. Yes, ma'am. 21. Present, ma'am. 22. Present. 23. 23. 24. Yes, present. 24. Absent. 25. Present, ma'am. 26. Present, ma'am. 27. Present, ma'am. 28. Present. 29. 29. 30. Present, ma'am. 31. Present, ma'am. 32. 32. Absent. 33. 33. Absent. 34. 34. Roll number 34. Okay. 35. 35. 36. Present. 37. Yes, madam. 38. Present. 39. 39. 40. 41. 42. Yes, madam. 43. 43. 43. Now all of you in current roll numbers next present is there. Current roll number is present is there all of you. Okay. 43 absent. 44. Present, ma'am. 45. Yes, ma'am. 46. 46. 47. 48. 49. 50. Yes, ma'am. Okay. Absent roll number 1, 6, 7, 9, 17, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49. This is the absent roll number. Anyone have any present right now? Yes? Okay. Then we will close the meeting, today's session. Yes? In this today's session, anyone having any doubt? Yes? Then you are having good day, good session. Thank you very much. Session is over. Okay?